the other side is better. You can put, you know, like the camera that is on the device. Because I need to do some work here. We'll be ready in 3 minutes. Okay. We hope so. This is okay. Huh? This is very nice. Under the trees and all. It's very nice. Once the sun goes up, I had super ridiculous insomnia last night. I might have gotten 2 hours of sleep. So I don't have a clue. It just comes and goes. Oh, thank you. Thank you. It just comes and goes. So I'm going to do my best to hold it together today. If I fall asleep in class, just throw something at me. I mean, everyone's going to fall asleep in class. Doesn't make them stand up. Doesn't it? Yeah. good morning. Good color. What's that? Good color. Yeah. Yeah. I need the second H.G.Bada. Oh. Nice turnout. Yeah. Swapped hotels on us. Well, because I'm prepared to do my classes. To make all my classes. I'm also sick. Yeah. And the one where ends a slum, let's be honest. That's not so much vacation at all. I don't need to go on. So Yeah. They had Badahari and I in the same bed, one big bed. I said, excuse me, we're 2 7-year-old American men who don't sleep together in the same bed. Find a room that's got 2 separate beds. did they? They did. Unfortunately, it's directly above the restaurant kitchen, which cooks with garlic. Oh my God. Really? No, but it worked out. They did nourish it. Have you seen the 2 videos that she's done? They are just amazing. Really wonderful. And he's going to be a translator today. Why we didn't come. Look at the sun on your back, it heats you up. Morning sun heating the back's really good. It is? It's good for your health. Yeah, the ugly thing. Yeah, very good for your health like that, yeah. Would you like to say something or are we going to try I would go straight into it. You can set up yourself on the other side. Good morning, Sri P. Body chatter up, prabhu. But you know, you keep things really better on the other side. Yes and no. The stomach thing is all gone, but I'm totally wasted. I had really bad insomnia
last night didn't get 2 hours of sleep. Okay, let's start. Yes, starting. You starting it up or it's you're up? Gurudev, can we start? Or? Yeah, we can start. I found a great spot for getting the dart down at Govindaji. He's up on a kind of thing, on a ledge. Need a translator. Yeah, I need to speak. I just want to speak a few. Hare Krishna. Shall we try that again? Hare Krishna. Good morning, everyone. Доброе утро всем. Hopefully you had a good rest. Надеюсь, вы все хорошо отдохнули. Some of you have been here since very early morning. You had Mangalarti Darshan of Radha Govindaji. Кто-то здесь был с самого утра, получив даршан Говиндаджи на Мангаларати. We are going to hear now the glories of Radha Govinda from Srila Gurudev. И скоро мы с вами услышим о славе Рада Говинда от Шрилы Гурудева. I just want to invite you to be present to where we are in this moment. Я бы хотела вас пригласить к тому, чтобы присутствовать в том моменте, в котором мы сейчас находимся. In the compound, the garden of Radha Govinda. На заднем дворе в саду Рады Говинды. You can see some beautiful trees. Можете видеть прекрасные деревья. You can hear lots of birds. Множество птиц щебечат. The sun is rising. Солнце поднимается, встает. Just bring your mind to be here in this kirtan now. Давайте приведем наши умы сюда, присутствовать в этом киртане. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namah Om Vishnu Padaya Krishna Preshnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Hastachade Shatarine Shirupa Shri Sanatana Bhatta Raguna Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raguna Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda. Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe, 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 Govinda, Govinda, Radhe. Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe, 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 Govinda, Govinda, 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 Radhe,
Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Let's chant together once again. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. One more time, a bit louder. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Chant together, one voice. Radha Govinda. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. And again, Prem se bolo. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Let's all chant together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna,
Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prime Sabalo Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ram Sabala Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Radha Govinda
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Govinda, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bala Bala Bala, Krishna Krishna, Hare Hare. Together, Radhe Govinda, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Prem Savala, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Prem Sabala, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Bolo, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe
Govinda. Radhe Govinda, bolo. Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe. Radhe Govinda. Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe. From Sabala. Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe. Prem Sabala. Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe. Govinda. Govinda Radhe. Bala Bala. Radhe Radhe Govinda. Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda. Govinda Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Quieter. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama.
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe. Radhe Govinda, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. There we are. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe.
Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radhe. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prem Sabalo. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prem Sabalo. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Last one. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Radha. Raise your arms in the air. We're going to pray to Radha Govinda. You can face the temple there. Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe, 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 Govinda, Govinda, Radhe. One more time. Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe, 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 Govinda, Govinda, Radhe. Yes, announce the program schedule. Okay. I don't know the time. Yeah. Hare Krishna. Thank you so much, Prahlad Prabhu. Let's give another big round of applause for Давайте Shri поаплодируем Prabhu. Прохладу Прабху. It's so nice to be sitting here in the garden of Radha Govindaji and singing the names of Radha Govinda. Так Thank you, здорово, Prabhu. так здорово находиться в саду Рада Говиндаджи и воспевать имена Рада Говиндаджи. Спасибо большое, Прабху. So now we'll have a short breakfast break. И сейчас у нас будет короткий перерыв на завтрак.
breakfast is almost here, should be here. Завтрак практически уже здесь, вот-вот приедет. Then we'll have a class by Srila Gurudev. Затем Шрила Гурудев прочитает лекцию. And then a kirtan by Badahari Prabhu. Затем Киртан Бадахари Прабху. And then we'll walk back to the same Brajanidhi temple and have lunch prasadam there. И затем мы отправимся в тот же Браджанидhi храм, в котором мы примем обеденный прасад. This evening, this is the plan. I don't have the timings yet. The timings we'll post in the group later. И планы на вечер, они уже есть, но время пока еще не определено. Мы его опубликуем в чате попозже. We will take darshan of Gopinathji, Damodar and Radha Vinod. Мы получим даршан Гопинатхаджи, Рада Дамодара и Рада Винода. And we'll have a kirtan by Badahari Prabhu where he will sing the Gopinath bhajan. И также у нас будет Киртан Бадахари Прабху, где он будет воспевать баджан Гопинат. I know many of you were looking forward to it because we used to do this every year in our Jaipur yatra. Я знаю, что многие из вас с нетерпением ожидали этого, потому что мы традиционно каждый год воспевали этот баджан в наших парикрамах ятре. The details will be sent in the WhatsApp group later about the timings, buses and everything. И детали касательно времени, автобусов и прочего будет опубликовано в чате попозже. And as usual, dinner will be served in the same place, Brajanidhi temple. И, как обычно, ужин также будет раздаваться в том же храме Браджанидhi. We need to do something with this hair. Time. It's a little too on the side, you know. It's creeping forward this way, you know, and not all at a uniform length. So Yours is creeping forward this way. It's called tit for oh, tat. that was the best one. Yes, please. Really loud. Brotherly love. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm at the right place. How many of you have a cold?
Okay, I don't feel so lonely. Хари Кришна, дорогие преданные, но судя по обратной связи, я в нужном месте нахожусь. Скажите, у кого из вас есть простуда? Поднимите, пожалуйста, руки. О, все сразу выздоровели. Жаль. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Jai Girivara Dari Jai Girivara Dari Gopi Jana Balaba Jai Girivara Dari Jai Girivara Dari Yasodanandana Jai Rajajanarandana Yasodanandana Jai Rajajanarandana Muna Chira Vanachani Jayo Kunja Bihari Jai Kunja Bihari Muna Chira Panachani Jayo Kunja Bihari Jai Kunja Bihari Radha Madhava Jai Kunja Bihari Radha Madhava Jai Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Jai Ho Girivara Dari Jai
H.G.Badaharidas. Gopijana Balaba, Jai Ho, H.G.Badaharidas, Jai H.G.Badaharidas. Jai Yasodanandana, Jai Brajajanandana, Yasodanandana, Jai Ho, Jai Yasodanandana, Jai Brajajanandana. Muna Tirna Panachani Jayo Kunja Bihari Jai Kunja Bihari Munatira Panachani Jayo Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jai Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Radhe Govinda
Hey Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, oh, Hare, oh. Radha Govinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Whoa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Shri Radha Govinda Deva ki, Shri Bada ki, I go Premanande. Jai Vishnupad Paramahansa Paribhajikacharya Ashtadhara Sri Srimad His Divine Grace ISKCON Founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Brinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Premsakaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda ki, Shri Shri Radha Krishna, Gopinath, Shamakun, Radhakun, Guru Govardhan ki, Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham ki, Navadvip Maya Pradama ki,
Ganga Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, ISKCON BBD founder, Acharya, savior of the whole world, Srila Prabhupada ki, H.G.Bada Govinda Devi ki, Sri Rupa Goswami Prabhupada ki, Gold Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, glories to Guru and Gauranga. Yeah, that's a little work. Yeah, okay. Oma Gyan Timadandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chaksunimilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Shwayam Rupa Kadamayam Dadanti Swapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. I must begin by saying that it's our extreme good fortune that we've come to Jaipur. Я хочу начать с того, что это наша великая большая удача от того, что мы приехали сюда, When в we were Джайпур. announcing we would come to Jaipur, meaning the city of victory, some devotees said to me, but I don't want to leave Vrindavan. Когда мы озвучили, объявили о том, что мы будем отправляться паломничество в город Победы, в Джайпур, некоторые из преданных выразили свое отношение к этому, сказав, что я не хочу покидать Вриндаван. I said that Jaipur's Gupta Vrindavan, it's a hidden Vrindavan. И я сказал им, что Джайпур является Гупта Вриндаваном, скрытым Вриндаваном. I said, anyway, if the lords of Vrindavan, Govinda, Gopinath, and Madan Mohan, the three principal deities of Vrindavan, could leave for whatever reason, you can go see them. That's also Vrindavan. И я сказала, что так как здесь присутствуют Говинда, Гопинат и Мадна Махан, то ради них можно покинуть Вриндаван, они же проживают здесь, это хорошая причина является. And there must be something very special about Jaipur because these three deities in principle have remained here. They haven't come back to Vrindavan. So why? Есть что-то особенное в Джайпуре, ведь эти основные три божества, они остались здесь в Джайпуре, они не вернулись в Вриндаван. Почему же? Because the people of Jaipur have the mood of Vrindavan. Потому что у жителей Джайпура есть настроение Вриндавана. We could go on for hours, days, weeks, months, years. Volumes of scriptures have been written about the mood of Vrindavan. И мы можем продолжать обсуждать настроение Вриндавана на протяжении часов, дней, недель, годов. Тома написаны об настроении Вриндавана. But in essence, what is the mood of Vrindavan? Но в сути, вкратце, что является настроением Вриндавана? As I often say, the Brajabasis, they love Krishna more than anyone else has loved Krishna before. Как часто говорят, что бриджабаси, они любят Кришну больше, чем кто-либо когда-либо любил. Amala Bhakti. And Krishna loves the residents of Vrindavan more than anyone's ever been loved before. Амала Бхакти. И Кришна, в свою очередь, любит жителей Вриндавана так, как никто никогда не любил. And if you want to see that love in practice, of course you can see it by visiting all the temples in Vrindavan. You can come here to Jaipur. How many came last night to that darshan and saw the people just pouring their hearts out to Krishna? They do it every evening. That's love. And that's why we've come to Vrindavan, to learn from these people how to love Govindaji. Если вы хотите увидеть применение на практике, проявление этой любви, то вы, конечно же, можете посетить различные храмы Вриндавана, но в особенности вы можете это увидеть здесь. Кто из вас был вчера на Даршане? Вы же видели, как от всего сердца они воспевали, взывали Говиндаджи. И это то, чему мы у них учимся. There's a saying, don't tell me, show me. Есть выражение «меньше слов, больше дела». In English, it's just a statement we use. Don't tell me, show me. В английском есть такое выражение, в русском аналог «меньше слов, больше дела». So the scriptures speak about the love of Krishna, but if someone can show us what is love of Krishna, it's even more convincing, and our love for Krishna also increases. Sadhu Sangha. И Писание не описывает этой любви к Кришне, но если мы увидим ее, то это больше убедит нас развивать эту любовь в Него. So Govinda Dev
one of the principal deities of Vrindavan, but he's residing here. He can't leave because he's controlled by the love of the Jayapuris. И Говиндаджи, являясь одним из основных божеств Вриндавана, он не может вернуться в Вриндаван, потому что здесь так его сильно любят. If you have that type of love, that enthusiasm to worship Krishna, you can be Krishna conscious. You can be a Brajavasi anywhere in the world, anywhere in the universe. Если у вас есть такая любовь, энтузиазм, поклонение Кришне, то вы можете быть Бриджабаси, находясь в любом краю света. So this famous deity, Govindaji, we were blessed that we were, last night and this morning, to have his darshan, to see him and for him to see us. И это известное божество Говиндаджи. На самом деле мы так удачливы, что мы смогли вчера и сегодня утром его лицезреть, и более того, что он смог увидеть нас. Why have we come to Jaipur? Why have we come to see Govindaji? Почему же мы приезжаем в Джайпур? Почему мы приезжаем, чтобы увидеть Говиндаджи? Not only that we can see him, but also he can see us. We've traveled 4 or 5 hours. It's austere and checked in late, and everyone's got a cold, without exception. But it's worth all the austerity because we can just open our hearts. Govindaji, here I am. You please purify my heart, awaken love in my heart for you. It's good if he can see us too. Почему же мы прикладываем столько усилий, отправляясь в путь сюда, в Джайпур, Говиндаджи? Дорога занимает 4-5 часов езды, и столько усилий приходится еще потратить на то, чтобы заселиться в гостиницу, естественно, всем без исключения простудиться. Но для того, чтобы предстать перед Говиндаджи с открытыми сердцами, говоря, что вот я Говиндаджи, я приехал к тебе, и он таким образом может увидеть нас. Как это замечательно. Very common in social circles, Have you met? Yes, I've met that person. Oh. Did he speak to you? Yes, he spoke. Oh, you're very fortunate. You met that big musician, that big politician. You come to Jaipur, you can say, I saw Govindaji, and Govindaji saw me. И как в узких кругах люди не обсуждают встречи с различными музыкантами или известными личностями друг между другом. А ты с этим виделся? Да, как тебе повезло. Подобным образом можем верно заявить, что я видел Говиндаджи, и Говиндаджи видел меня. So this deity of Govindaji is the Ishtadev of Srila Rupa Goswami Prabhupada. И Говиндаджи является нашим Иштадевом, которому поклонялся. And is one of the primary deities of Vrindavan. И он является одним из основных божеств Вриндавана. There's a beautiful verse by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita. Есть прекрасный стих Кришнадас Кавирадж Госвами, описанный в читании Чаритамрите. It's Adi Leela 1:19. Описанный в Ади-лиле 1:19. Etina takura godi yake kariya chena atmashat. Etinera charana bandhan tini more not. It's a very important verse, essential verse. Это очень важный, основополагающий текст. Especially for those who are Gaudiya Vaishnavas. В особенности для тех, кто является Гаудия Вайшнавами. The term Vaishnava means one who believes in Vishnu or Krishna. Гаудия Вайшнава означает тот, кто верит в Вишну и в Кришну. But Gaudiya Vaishnavas, their love is very selective. We have a particular form of Krishna that we worship. The original form of God. His original name is Krishna. И обычно Вайшнавы, они поклоняются Кришну и Вишну, но Гаудия Вайшнава, они очень избирательны, они поклоняются определенной форме Кришне. So we have this verse details the particular expansions of Krishna as a deity that we as Gaudiya Vaishnavas worship. И этот стих, он описывает определенные экспансии и проявления Господа в форме божеств, которым мы поклоняемся. Translation. These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govinda and Gopinath, have absorbed the heart and soul of the Gaudiya Vaishnavas. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. И перевод этого стиха таков. Три божества Вриндавана, Мадна-Махан, Говиндаджи и Гопинатх покорили сердца Гаудия Вайшнавов, последователь Господа Чайтаньи. Я почитаю лотосные стопы этих божеств, ибо они владыки моего сердца. A devotee like Krishnadas Kaviraj, he's our authority. We're following in his footsteps. Преданный, подобно Кришнадас Кавираджи, является нашим авторитетом, и мы следуем по его стопам. And he says, Madan Mohan, Govinda and Gopinath are the lords of his heart. So because we're following him, these deities are also the lords of our hearts. И он говорит, что Мадна-Махан, Говиндаджи и Гопинатх являются божествами, господами его сердца, и как последователи эти божества тоже являются повелителями наших сердец. Especially Govindaji today. В особенности сегодня это Говиндаджи. Tonight we'll see Gopinath. Сегодня вечером мы увидим Гопинатха. Madan Mohan is
gone to Karoli, but he's also very dear to our heart. Мадна Махан находится возле Короли, но он также дорог очень нашему So сердцу. Govindaji is the object of our love. И таким образом Говиндаджи является объектом нашей любви. Why are we trying to fall in love with him? А почему же мы пытаемся влюбиться в него? Because Krishna is all attractive. Потому что Кришна всепривлекающий. And here's a very beautiful description of Govindaji, how attractive he is. И есть очень прекрасное описание того, насколько привлекателен Говиндаджи. It's given by Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Оно дано Шрилой Рупой Госвами в Бхакти Расамрита This is Синдху. our Lord, our lovable object. Это наш Господь, объект нашего поклонения. In a forest of desire trees known as Vrindavan is a golden mansion, and in its midst is a jeweled throne at the place called Yogapith. В лесу деревьев желаний, известном как Вриндаван, стоит золотой дворец, а посреди него стоит украшенный драгоценными камнями трон в месте, называемым Йога-Питхом. Seated thereupon is Sri Govinda Dev, a veritable Cupid incarnate. На нем восседает Шри Говиндадева, истинное воплощение Купидона. He is served there as a king, bedecked with divine clothes, ornaments, and other paraphernalia, served incessantly by thousands and thousands of devotees. Там ему служат как королю, украшенному божественными одеяниями, украшениями и другими атрибутами, которому непрерывно служат тысячи преданных. Where did he come from? К чему же мы пришли? Well, we heard the other day in Vrindavan that Govindaji, as he's affectionately known, was ordered carved by Brajranabha, the great grandson of Krishna. И как мы уже недавно на днях слышали о Вриндаване, Говиндаджи — это ласковое обращение к нему, здесь его так называют. Он был проявлен, вырезан из камня 5000 лет назад. Remember when we went to the village of Champakalata, we walked a little bit and we saw this samadhi of Brajranabha. He was the great grandson of Krishna. И помните, когда мы отправились в деревню Чампакалата, там было самадхи правнука Кришны Ваджанабха. And when Krishna left this world, all the Brajabasis were crying. И когда Кришна наставил этот мир, все бриджабаси плакали, We miss our Lord. говоря: мы скучаем по нашему So Господу. Brajranabha was like the king of that region, so he established deities of Krishna, which are not different than Krishna. We have that faith at different parts of Vrindavan, so the Brajabasis would stop crying. И Браджанабх, чтобы успокоить и остановить плач Бриджабаси, он проявил Господа в той изначальной форме, которой он является, и мы верим в это, и различные из этих трех божеств олицетворяют различную форму Господа, его So часть. one of those deities was Govindaji. И одно из этих божеств являлось Говиндаджи. But like other deities in Vrindavan, he was lost with the progress of time. You can imagine 5,000 years. Но, как и другие божества Вриндавана, с течением времени оно было утрачено. Можете представить, как время действует. But we owe much gratitude to Sri Rupa Goswami for finding Govindaji again in Vrindavan. Но мы очень благодарны Шриле Рупе Госвами за то, что он вновь нашел Говиндаджи в Вриндаване. Actually, Rupa Goswami was looking for Govindaji. На самом деле Рупа Госвами искал Говиндаджи. Why? Почему? Well, primarily because Lord Chaitanya Mahaprabhu had sent the six Goswamis to Vrindavan to revitalize it, rejuvenate it like it was 5,000 years ago as a world headquarters for Krishna consciousness. В основном, потому что это было наставление Шри Чайтаньи Махапрабху, данное Госвами, чтобы вновь раскрыть, восстановить штаб-квартиру. Like the Christians have Jerusalem or the Muslims have Mecca. Как есть Иерусалим у иудеев или Мекка у мусульманов. With all due respect, they don't equal Vrindavan, but in principle, every spiritual group has their headquarters. Со всем почтением к ним мы говорим, что они несравнимы, эти места, с Вриндаваном, но у каждой религии есть своя штаб-квартира. So although Lord Chaitanya appeared in a village, a little village with a few thousand people called Navadvip, he made a very amazing proclamation. One day my name, meaning his name and the chanting of Krishna's name, would be heard in every town and village on this planet. You can imagine the people at that time, they didn't even know what the next village was, what the next state was. It was 500 years ago. He's saying, the whole planet's going to know me. И 500 лет назад Шри Чайтанья Махапрабху сделал утверждение, хотя на самом деле он родился в небольшой деревне в Навадвипе, но он сделал утверждение о том, что в скором времени
по всей вселенной, по всему миру, во всех городах и деревнях будут знать его имя. И это было удивительно, конечно, услышать для местных жителей, потому что в то время они даже не знали названия соседней деревни. So any manager understands that takes organization. И каждый менеджер, он знает, что это требует You организации. have to have an infrastructure to carry out a worldwide movement. Инфраструктура, которая поможет продвигать по всему миру международные движения. And you need a headquarters. И для этого нужна штаб-квартира. So Lord Chaitanya instructed the six Goswamis to go to Vrindavan. That was Krishna's headquarters. He appeared there 5,000 years ago. And build up the infrastructure. Write books about Krishna consciousness. Find deities and reestablish their worship. And walk around and find the holy places where Krishna did his pastimes. This was the beginning. The pioneer work was done by the six Goswamis. И таким образом Шри Чайтанья Махапрабху дал наказ 6 Госвами, чтобы проявить эту штаб-квартиру Кришны, отправиться в Вриндаван, написать книги, снова раскрыть места игр Господа, найти утраченных божеств и таким образом это знание вновь возродить. So one of the instructions was to establish deity worship. So the six Goswamis, they went looking for their deities, but I think you could say the deities found them. They didn't find the deities found them. И одно из наставлений заключалось в том, чтобы найти божеств. И они искали этих божеств, но по сути мы можем сказать, что кто еще кого нашел. По сути мы знаем, что божества нашли их. Krishna makes Krishna consciousness very easy if you're receptive. Кришна делает сознание Кришны очень простым, если вы расположены к этому. Sanatana Goswami, where's my Madan Mohan? But he went to the house of a Brahmana in Mathura one day begging, and he saw the deity Madan Mohan playing with the little children in the house. This is history. The deity had come off the altar. He was playing because they were all pure devotees. The deity's playing with children. So Sanatana Goswami's going, wow, who's that? That's Madan Mohan. И, как мы знаем, Санатана Госвами, он искал Мадана Махана, и так однажды он встретился с браманом Мадхури, и в его доме увидел, что само божество, оно играет с детьми, с ребенком. Божество не зашло с алтаря и играло, потому что все члены этой семьи, они были чистыми, преданными. Санатана Госвами удивился, вау, что же это такое? И браман сказал, ну, это Мадан Мохан. And Madan Mohan inspired that family to give the deity to Sanatana Goswami. That's the history. И Мадана Махан, он вдохновил эту семью, чтобы они передали его как божество Санатана Госвами. Такова история. Gopal Bhatta Goswami, he was worshipping some shalagrams. He wanted to increase the worship. Where's my Radha-Raman? And he woke up the next morning. Radha-Raman manifested from a shalagram. Radha-Raman found Gopal Bhatta Goswami. That's love. И Гопал Бхатта Госвами, он поклонялся шилаграмму, он медитировал на Господа, на Рада Рамана. И на следующее утро что же произошло? Он увидел прекрасного Рада Рамана, поэтому Рада Раман сам нашел его. Same principle, the representative of Krishna. Тот же самый принцип относится к представителям Кришны. We didn't go looking for Prabhupada. Prabhupada came and found us. He's the perfect representative of Krishna. И Прабхупада является идеальным представителем Кришны, потому что не мы его искали, а он пришел и нашел нас. So we must always remember that, be so grateful that the Lord and His representatives are canvassing, you could say, for us to come back to Godhead. И поэтому мы должны всегда помнить о том, что Господь и Его представители всегда находятся в поиске нас. But the appearance of Govindaji to Rupa Goswami is no less amazing. Но явление Говиндаджи, группы Госвами, является не менее удивительным. Historically, the Goswamis had, for the most part, found their deities, but Rupa Goswami had not found Govinda yet. И исторически мы знаем, что в основном божеств находили уже к тому времени, но Рупа Госвами все так и не мог найти Говиндаджи. What is Krishna consciousness without deity worship? Что же такое сознание Кришны, если в нем нет поклонения божеств? What you could say, what is Krishna consciousness without Krishna? Что же за сознание Кришны без Кришны? My dear Lord, you're not a statue, you're directly the son of Maharaj Мой Nanda. дорогой Кришна, ты не статуя, ты непосредственно сам сын Мадхараджа Нанда. If you can talk, you can walk to Orissa. Если ты можешь говорить, то ты можешь идти в Орису. There's no difference between Krishna and his deity form, identical. Нет разницы между Кришной и его формой божества. So what would our lives be without our Radha Govinda, Radha Govinath, Radha Damodar, Radha Landanishwar, Radha Pirish?
we would feel empty, wouldn't we? Какой бы была бы наша жизнь без Рады Говинды, Рады Гопинат, Рады Дамодара, Рады Ланданишвары? Она была бы пустой. Kali Kali Nam Rup Krishna Avatar. We have Krishna in the form of his name. That is really sufficient. Конечно же, у нас есть Кришна в форме его святого имени, и этого действительно достаточно. But it's a little bit something like maybe it's starting to develop on our hearts like Gopal Bhatta Goswami. But I want to dress my Krishna. I want to feed my Krishna. I want to bathe my Krishna. Just like the residents of Goloka Vrindavan are thinking, we're being trained to think and act in the same way. That's called sadhan bhakti, devotional service in practice. И как Гопал Бхатта Госвами, у нас тоже может развиться желание наряжать Кришну, кормить Кришну, таким образом служить Ему. Поэтому мы учимся тому, что делают жители духовного мира, и это называется садхана бхакти, процесс преданного служения. So we're so fortunate that Prabhupada brought deity worship to the Western world. That was a huge challenge. Everyone in the West, from Christian theology, it's an idol. You don't hardly hear that argument anymore. Поэтому мы так удачливы, что Шрила Прабхупада на Запад принес поклонение божествам, хотя это было определенным вызовом. В теории все считали, что это просто идолопоклонничество, хотя мы уже даже этих высказываний не слышим. Just like this little girl, where is she? She wants a Gopal. Маленькая девочка здесь была, она Гопала хотела божество. What's her name? Как ее зовут? Radha. Radha is searching for a Gopal. Маленькая Рада ищет Гопала. She came to me this morning. She said, Guru Maharaj, can I have a Gopal? Она сегодня пришла ко мне утром и сказала: Гуру Махарадж, можно у меня Гопала? What am I going to say? No? Что я ей нет скажу ей? If a living entity wants God, I'm going to say no? Если живое существо хочет Бога, я ей скажу I have to нет. ask the GBC, can this 6-year-old girl have a Gopal? Yeah, of course. Могу ли я обратиться к GBC словами: может, эта маленькая 6-летняя девочка said, Гопала поклоняться? Конечно. When? Она спросила: когда? I didn't give it, so she's probably searching, for Krishna. Но я ей не дал, поэтому она где-то здесь наверняка бродит и ищет его. Because deity worship is so personal. Потому что поклонение божествам такое личностное. Actually, there's many rules and regulations, so we don't take it whimsically. Поэтому на самом деле есть много правил и предписаний, поэтому мы нелегко к этому относимся. But I always say the golden rule in deity worship is to always remember the deity is a person, and then you'll follow all the other rules and regulations. Я всегда говорю, что золотым правилом поклонения божествам является то, что помнить о том, что Кришна является личностью, тогда вы будете всему следовать. So Rupa Goswami didn't have Govindaji. И у Рупы Госвами не было Говиндаджи. He's walking around Vrindavan. Actually, I was reading, he was asking the villagers, have you seen Govinda Dev? И он бродил по деревне, на самом деле я читал о том, что он спрашивал, обращаясь к местным жителям: видели ли вы Говиндаджи? Who's Govinda Dev? Они спрашивали: а кто такой Говиндадев? Because he'd been lost for 5,000 years. Потому что он был потерян на протяжении последних 5000 лет. Have you seen Govinda? Он спрашивал: а вы видели Говинду? So no one knew anything about Govindaji. И поэтому никто его не нашел, никто даже не знал и не слышал о нем. Here's little Radha. Radha, Hare Krishna. You want Gopal? Вот маленькая Рада. Хари Кришна, Гопала хочешь? Да? Да. Okay. Everyone, give her your blessings. She can get a Gopal. Все, у тебя есть благословение, можешь получить Гопала. All right. Хорошо. So he became so frustrated. One day he went down to the bank of the Jamuna and he was crying. Oh, Govinda. Oh, Govinda, where are you? Oh, my Govinda, Govinda. He was just crying in desperation. This is what it takes to get Krishna's mercy. И он был так обеспокоен, что он пришел на берег реки Ямуны, и он просто рыдал, взывая Говиндаджи: «О, мой Говиндаджи, где же ты?» Он был настолько растерян. Sometimes we cry, we don't get sense gratification. Иногда мы плачем, не получаем чувство удовлетворения. So you have to want Krishna as much as or more than you wanted sense gratification. Мы должны желать Кришну так же, насколько мы желаем чувства наслаждения. Sometimes those tears of desperation are the price we pay for getting Krishna's mercy. Krishna, I've had enough, please. Иногда у нас эти слезы отчаяния текут, и также мы должны Кришну называть: Кришна, пожалуйста. So he's crying, and all of a sudden, looks around, there's this little boy. И по ходу того, как он рыдал, и вдруг ему по плечу кто-то постучал, потрогал, он обернулся, это маленький мальчик. 7-year-old boy. 7-летний мальчик. Little boy says, Baba, why are you crying in my village? И мальчик сказал: «Баба, а что это ты в моей деревне сидишь и плачешь?» Rupa Goswami says, your village? Рупа Госвами сказал: «В твоей деревне?» How old are you? Сколько тебе лет? 7. 7. That's how you say it in Kiwi. 7.
New Zealand. So this is your village? Yes, my village. He said, the boy said with confidence, my village. На языке киви они так это произносят. И ребенок с уверенностью сказал, да, моей деревне. So little boy sat down next to Rupa Goswami and said, Baba, tell me why you're so sad. И ребенок, этот маленький мальчик, он сел рядом с Рупа Госвами, он сказал, Баба, поделись, пожалуйста, почему ты так расстроен? Rupa Goswami started to reveal his mind to the boy. He said, well, you know, all the other Goswamis have fulfilled this instruction of Lord Chaitanya to find deities and establish their worship in beautiful temples. И Рупа Госвами, он стал раскрывать свое сердце, настроение этому мальчику, говоря, что, ну, знаешь, все другие Госвами, они выполнили наставление Шри Чайтаньи Махапрабху, нашли божеств Кришны, установили храмы. But I haven't found my Govindaji yet. Но я все еще так и не нашел своего Говиндаджи. The little boy smiled. Маленький мальчик улыбнулся. Baba, I play throughout all the fields of Braja, and often I notice when I come down here to the Jamuna, right over there on the top of that little hillock, that little hill there, a Sarabi cow comes every morning and pours milk from her udders with so much affection on a little spot on top of that hill. И он сказал, Баба, я на самом деле по всем полям Вриндавана, Враджа, играю и гуляю, и я заметил, что в одном месте на берегу Ямуны, вон там, постоянно приходит корова Сураби и поливает в холм, определенное место холма, молоком из своего имени с такой большой любовью. So he said, why don't you go there? Maybe you'll find your Govinda. И он сказал ему, почему бы тебе туда не отправиться, возможно, ты там Говинду найдешь. So it's said that Rupa Goswami took this as some kind of divine message, and he quickly went to that little hill and he looked at that spot, and as he was looking there, that little spot, lo and behold, what did he see? The top knot of the Govinda deity was sticking out from the earth. И Шрила Рупа Госвами, он воспринял это как божественное послание, и он тут же быстренько отправился на этот холм, увидел это определенное место, на которое указал этот мальчик, и, о чудо, там действительно немножко было такое место, которое выглядело как шишечка вверх головы. Govindaji was buried in the earth for thousands of years, just as top knot was showing. So every day a cow would come, stop over that little hole with the, and Abhishek. И на протяжении тысячи лет... Original Abhishek. И на протяжении тысячи лет Говиндаджи был там сокрыт в недрах земли, и только верх его головы был немножко показан, выступал, и корова, она каждый день приходила и омывала это изначальное Абхишека. So at that moment, Rupa Goswami understood that the young boy who had directed him to that spot was none other than Gopal. И в этот момент Шрила Рупа Госвами понял, что этот мальчик, который направил его в это место, является никем иным, как самим Кришной. So Rupa Goswami was, his heart was satisfied. He called out to some nearby men, some villagers. I found Govindaji. Please bring some tools so we can very carefully take him out from the earth. И сердце и ум Шрилы Рупы Госвами было удовлетворено, и он тут же воззвал к местным жителям: смотрите, я нашел Говиндаджи, пожалуйста, помогите, возьмите все необходимые инструменты, чтобы мы аккуратно его достали. So that spot is considered very sacred. It's called Govinda Stali. И это место считается очень сокровенным, его называют Говинда Стали. And actually that's where Rupa Goswami built his temple. Это на самом деле то самое место, где Шрила Рупа Госвами построил этот храм. We don't often go there. That temple was desecrated by the Aurangzeb and his soldiers, but it's very beautiful architecture. Again, they've revived some deity worship there because Govindaji eventually left and came to Jaipur. But that little, you can see that temple's on a hill. You have to walk up a hill to get into the temple. That's Govinda Stali. И на самом деле вот это место Говинда Стали, там находится храм, который в свое время разрушил Аурангзеб со своими солдатами, и мы туда не часто приходим, но на самом деле он находится на возвышении, на холме, и когда вы туда пойдете, увидите, что нужно немножко подняться, и его восстановили, конечно, и там возобновили даже поклонение божествам. So then Rupa Goswami actually wrote a letter, can you imagine, to Lord Chaitanya. И на самом деле Рупа Госвами, он написал письмо Господу Чайтанье, только представьте. A letter to God, dear God. Like sometimes you hear people, they write, dear God, my mom's passing away, can you cure her cancer? Or I'm in debt, dear God. Или знаете, как люди, они иногда, вот, представляете, он писал: «Мой дорогой Господь». Люди, они иногда пишут письма, обращенные к Господу: «О мой Бог, у меня мама болеет раком, пожалуйста, излечи ее», или «У меня с должностью нужна помощь».
Rupa Goswami wrote to Mahaprabhu, who was in Jagannath Puri, I found Govindaji and I'm establishing worship, but there's no one here to help me. I'm just living in the forest, practically alone. Can you send someone to help me with the puja? И Рупа Госвами, он написал письмо Шри Чайтанье Махапрабху, говоря о том, что он выполнил его наставление и он планирует восстановить поклонение божествам, но он здесь совершенно один. Мог бы он кого-то послать в помощь ему? So Mahaprabhu received that letter. He was very happy that finally Rupa Goswami had found his Prandanahe, the Lord of his life. Когда Шри Чайтанья Махапрабху получил это послание, это письмо, он так обрадовался, потому что наконец-то Рупа Госвами обрел своего Иштадева Пранданахе. So Mahaprabhu was thinking, who amongst the men here in Puri am I going to send? No one's going to want to leave me. И Махапрабху, он думал, кого же здесь из своих людей, преданных в Пури, я отправлю во Вриндаван, потому что никто же не захочет уезжать. Like, we're trying, Vasudeva Sabamiti Samahatma Sadurlabaha. After many, many lives, Krishna says, when we achieve him. После многих-многих рождений Кришна говорит, наконец-то мы этого достигаем, обретаем. You can imagine, finally I'm with God. He says, go away. Do some service over there. Представляете, вот-вот, наконец-то, вы в конечном счете достигли Господа, и тут же Он вам говорит, ну вот отправляйся туда, выполняй служение. It took me so long to find you. Go. Мне столько времени понадобилось, чтобы найти тебя. А Он говорит, отправляйся. But that's our life, our connection to Hari Guru and Vaishnava is our service, actually. That's how we express our love. Through our service. Love is expressed by doing something for someone, not just sitting there like a bump on a log. Но такова наша любовь к Хари Гуру Вайшнавам, она проявляется в деле, а не просто сидеть и горевать. One of my god sisters told me one time she was with her husband traveling with Prabhupada from Calcutta to Hyderabad, and they were the personal servants of Prabhupada. And the train stopped in some village, and Prabhupada looked out. He said, "This looks like a nice place to start a preaching center. You two get off the train and start a preaching center here." And they did. They took their bags, they got off, and they started a preaching center. They had to leave Prabhupada's service, but the connection was fulfilling the desire of the spiritual master. И как одна моя духовная сестра, она рассказала, в свое время они ехали с Прабхупадой из Калькутты в Хайдарабад, с мужем они были в поезде, и на одной из станций Шрила Прабхупада выглянул и сказал, какое интересное, хорошее место будет для проповеднического центра. Отправляйтесь-ка и установите, откройте его здесь. Они такие, что? И на самом деле они взяли это и сделали. И таким образом отношения с духовным учителем, они выражаются в служении, в выполнении его наставлений. So one day in Puri, Mahaprabhu said, Kashishwara, come over here. И в один из дней в Пури Махапрабху сказал, Кашишвар, иди сюда. Come on, Kashishwar. Подойди, Кашишвар. I want you to go to Vrindavan and help Rupa Goswami in his puja and his worship to Govindaji. Я хочу, чтобы ты отправился в Вриндаван и помогал Рупе Госвами в его пудже, его поклонении Говиндаджи. Kashishwar was devastated. Кашишвар был растерян. What type of devastation? Какой же вид вот этой растерянности? Just like the gopis, when Krishna left Vrindavan, whether Krishna leaves or you leave, that separation, Vipalamba Bhav, transcendentally painful and blissful at the same time. То же самое чувство разлуки, которое испытывали гопи, оно в то же время блаженно и очень болезненно. But Mahaprabhu, I'm going to miss you. Но Махапрабху, я же буду скучать по тебе. So Mahaprabhu, what he did is he was worshipping a personal deity of Krishna. What's the name of that deity? Gaur Govinda. The deity's name is Gaur Govinda. Mahaprabhu was worshipping that deity. He gave it to Kashishwar. He said, "You take this deity and be satisfied. It's none different than me." И что же сделал Махапрабху? У него на самом деле было божество. Как это божество называлось? Гаур Говинда. И он поклонялся ему, и тогда он передал его Кашишвару Пандиту, сказал, вот, держи, поклоняйся ему, будь удовлетворен. Это божество, оно не отлично от меня. So Kashishwar was the first pujari. You're learning so many things about Govindaji. Kashishwar was the first pujari for Govindaji. И Кашишвар, на самом деле, он был первым пуджари Говиндаджи. Мы столько всего знаем о Говиндаджи. 500 years ago. 500 лет назад. And he also worshipped that deity of Gaur Govinda. И он также поклонился этому божеству Гаур Говинда. When we go for darshan again to see Govinda, you're looking straight at him. Look down,
a little bit to our left, and you'll see the deity of Gaur Govinda standing right next to Govindaji. И когда в следующий раз мы с вами пойдем получать даршан Говиндаджи, если вы, глядя на Говиндаджи по нашу левую руку, посмотрите, слева от него снизу, там стоит небольшое божество, это как раз Гор Говинда. But that wasn't the only seva that Rupa Goswami had, that he was to find a deity and establish deity worship as an example for the rest of the International Society for Krishna Consciousness. Но на самом деле найти Говиндаджи и установить поклонение божествам, это не являлось единственным служением Рупы Госвами, установить поклонение божествам, которые впоследствии будут следовать в Международном обществе сознания Кришны. Just as important as that Rupa Goswami has also been given the honor of the person who has established or revealed the manobhishtam, or the innermost heart's desire of Lord Chaitanya to reveal to the world what is Braja Bhakti. И на самом деле еще одним заданием Шрила Рупы Госвами, на самом деле он был удостоен вот этой чести раскрыть, не просто установить Манобиштам, а вот выполнить это самое сокровенное желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху в том, чтобы раскрыть всему миру в Раджа Бхакти. If you get several instructions of different types of service, you do that service. Then you don't stop. You go to the next service. Then you go to the next service. Eternally. This is Krishna consciousness. We're eternal servants of the Lord, so we're going to get unlimited services for eternity. And we're very happy doing that. Таким образом, наше служение, оно вечное, сама наша жизнь, она вечное и преданное служение. Поэтому, когда мы выполняем одно служение, нам тоже дают другое служение, после него следующее. И таким образом мы всю жизнь служим. So Rupa Goswami established deity worship as Mahaprabhu instructed. И Шрила Рупа Госвами установил поклонение божествам, как наказал ему Шри Чайтанья And he Махапрабху. went around Vrindavan and discovered different holy places where Krishna had his pastimes. И он отправился по Вриндавану, раскрывая различные места, где Кришна проявлял свои игры, проводил. But by eventually writing many books on the science of Krishna consciousness, he's credited with revealing, again, manobhishtam, the real desire, the inner desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Who's Krishna himself? И на самом деле он написал множество различных книг, и в конечном счете он проявил вот это желание сердца Махапрабху, раскрыв, кто же он на самом деле. He knew the heart of Lord Chaitanya, Он знал сердце Господа Чайтаньи, and he satisfied that heart. и он удовлетворил желание этого сердца. Therefore, as Gaudiya Vaishnavas, we pray. Поэтому, будучи Гаудия Вайшнавами, мы молимся. Shri Chaitanya Manobhishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. We give credit to Rupa Goswami, who knew the heart of Chaitanya Mahaprabhu, why he came to this world. Мы даем почтение, выражаем Рупа Госвами, потому что он рассказал нам, почему Чайтанья Махапрабху явился в этом мире. Like when you meet someone, for the first time, what are you doing here? Потому что если, например, вы кого-то встречаете первый раз, первый вопрос, который задаете, Like, что вы здесь делаете? Why have you come to my country, my town, my village? So you want to inquire, why has Radha and Krishna come as Chaitanya Mahaprabhu to this world? It's a good question. Что привело вас в мой город или в мою деревню? Люди задаются таким вопросом, поэтому мы задаемся вопросом, что привело сюда проявление Рады и Кришны в этот мир. We know that Mahaprabhu came for two reasons: to start the Sankirtan movement, and number two, to understand the love that Radha had for him as Krishna, very deep and very esoteric. И мы знаем, что Шри Чайтанья Махапрабху, он пришел сюда по двум причинам, чтобы раздать эту любовь, и чтобы понять умонастроение того, любовь той Радхи по отношению к Кришне, понять эту трансцендентность. When Mahaprabhu first appeared, he was just a Nimai Pandit. He was just a scholar, just one of the boys in town. Nobody really knew that he's an incarnation. Когда Махапрабху, он только явился на Вадвипе, он был нимай пандитом, он был ученым, он просто был жителем деревни, не особенным. Even his students, he's good at Sanskrit, but they didn't know that Krishna Varna Trisha Krishnam Shangopanga Parshadam Yagnai Sankirtan Prayar Yajantihi Shumeda Shaha. He's the most recent incarnation of God. Nimai? That little pandit? И все, кто учились с ним, они считали, что он совершенно обычный. Ну да, он хорош в санскрите, но они не знали, что он является инкарнацией самого Господа. Тот Нимай, да, он. So it had to be revealed. И это нужно было раскрыть. Of course, Mahaprabhu eventually revealed as Sadbhuja. He's the supreme personality of Godhead.
And he declared that he's with Nitai. He's starting the Sankirtan movement, the Yuga Dharma for this age. How to become self-realized? Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. That was very clear. И Шри Махапрабху, он позже раскрыл себя как Шадбудж Махапрабху, и с Нитянандой он распространил вот эту науку самоосознания и воспевания святого имени. Это дано, это понятно. But it was much more esoteric how he's introducing Braj Bhakti to the people of Kali Yuga, the highest understanding of you can be the friend of God, the lover of God, the parent of God. This idea of Braj Bhakti and how Radharani feels love for Krishna in the spiritual world. That was still a mystery. Но более историчной задачей было раскрыть в Раджа Бхакти все эти чувства, дружеские отношения, любви, супружеской, родительской, те чувства, которые испытывает Шримати Радharani, это было не так легко. That was the heart, Mahaprabhu. I want to understand, as Krishna, I want to understand how Radha loves me and what is the nature of that love. That was very confidential. No one knew. It was Rupa Goswami who discovered that inner desire of Chaitanya Mahaprabhu. И это было очень тяжело сделать. Сам Махапрабху, он хотел уже понять, какую любовь испытывает Шримати Радharani по отношению к нему, как Кришне. И Шрила Рупа Госвами — это именно та личность, которая увидела и узнала об этом сокровенном желании сердца Махапрабху. And it's very wonderful how Lord Chaitanya revealed that love to Rupa Goswami and to all of us. И это очень прекрасно, как Шри Чайтанья Махапрабху раскрыл эту любовь Шриле Рупе Госвами и всем нам. Would you like to hear how we learned about the inner desires of Chaitanya Mahaprabhu, God? Хотели бы вы узнать о том, как искренних, сокровенных желаниях Шри Чайтаньи Махапрабху, It's hard будучи enough to Господом? understand the inner desires of the person sitting right next to you. What's your inner desires? Well, I don't know. На самом деле трудно понять сокровенное желание сердца даже рядом сидящего человека, даже если вы спросите, он скажет: ну, я на самом деле не знаю. So how are we going to look into the heart of Chaitanya Mahaprabhu, God, Как же мы можем заглянуть в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, самого Господа, giving something like the whole world's never heard about, Braj Bhakti? о том, о чем не слышал мир о Врадж Бхакти? How did that happen? Как же это Who произошло? would like to hear? Кто бы хотел услышать? Okay, it's all right. Хорошо, Джай. As many people who have colds. Столько же людей, сколько простывших. We all have colds. So, when Lord Chaitanya met Rupa Goswami and his older brother Sanatana Goswami for the first time, it was in the village of Ramkeli in Bengal. На самом деле, когда Шри Чайтанья Махапрабху впервые встретился с Шри Рупой Госвами и его старшим братом Санатаной Госвами, это было в деревне Рамкели. Sri Prahlad touched on it the other day. They were employed in the government of Nawab Hussain Shah. They were working in his. It's a long story, but they were forced into that type of occupation. И как Шри Прахлад Прабху недавно упоминал, что они были на службе у Наваб Хусейн Шаха, и они прислуживали ему, работали на него. So to make a long story short, Mahaprabhu was on his way from Jagannath Puri to Vrindavan. He made a detour to Ramkeli. He met the brothers and he said, "You should leave home and come with me." И если вкратце историю пересказать, то Махапрабху, он был на пути во Вриндаван из Джаганнатхапури, он немножко в сторону отошел в Рамакели, и там как раз встретил Санатану Рупу Госвами и сказал, что вы должны все оставить. They managed to get away from that service they were doing for the government, and Chaitanya Mahaprabhu met Rupa Goswami for a second time at Prayag, where there's the confluence of three rivers, the Jamuna, the Ganga, and the Saraswati. И так или иначе они смогли оставить свои дела на службе у правительства, государственные дела. И в следующий раз Шри Чайтанья Махапрабху, он встретил Шрилу Рупу Госвами в Праяге, в слиянии трех рек Ямуны, Ганги и Сарасвати, вместе слияния этих And рек. it was there that Mahaprabhu began to reveal his heart. И именно в этом месте Махапрабху, он стал раскрывать свое сердце. You meet someone, you don't give your whole heart the first time. It takes a while to open your heart. Знаете, когда вы встречаете кого-то, и вы впервые раскрываете свое сердце кому-то, это занимает время. Mahaprabhu gave him one drop of mercy there to understand this deeper message. И Махапрабху даровал ему одну каплю, чтобы понять его. Mahaprabhu said, "Para sunya gabhira bhakti rasa sindhu, tomaya chakhaite tara kahi e kabindu." The ocean of the transcendental mellows of devotional service is so big that one can
one can estimate its length, that one cannot estimate its length and breadth. However, just to help you taste it, I am describing one drop. Океан трансцендентных рас преданного служения настолько велик, что никому не под силу измерить его. Однако, чтобы дать тебе ощутить вкус этого океана, я опишу лишь одну его каплю. The ocean of transcendental mellows of devotional service is so big that no one can estimate its length and breadth. However, just to help you taste it, I am describing but one drop. Океан трансцендентных рас преданного служения настолько велик, что никому не под силу измерить его. Однако, чтобы дать тебе ощутить вкус этого океана, я опишу лишь одну его каплю. Like an ocean of love, Подобно океану любви. just to put it, to paraphrase, he's describing an ocean of love. Чтобы перефразировать, описывая этот океан любви. And he said, just to help you taste it, I'll describe one drop. И он говорит, чтобы дать тебе ощутить его вкус, я опишу лишь одну каплю. But our acharyas say that at that meeting, Lord Chaitanya not only described just one drop of rasa or love to Rupa Goswami, but he blessed him with the power to explain it and distribute it to others. И говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху не только благословил его этой одной капле, но также дал благословение, чтобы он мог описать ее и распространить ее, чтобы она была доступна для других. He allowed him to taste it. Он позволил ему вкусить ее. So why didn't he just give him a big dose? Why just one drop? Why not give Rupa Goswami more? Почему же сразу большую дозу этой любви не дать Шриле Рупа Госвами? Because one acharya said it is that one drop of in that one drop of the ocean of rasa, it's sufficient to inundate millions upon millions of universes. Потому что, как ачарьями говорится, что даже этой одной капли достаточно, чтобы затопить миллионы и миллионы вселенных. So when Rupa Goswami, now he tasted a little bit of what is this ocean, this Braj Bhakti. When he came to Vrindavan, he began sharing that with the world through his books. He wrote about it so we could understand it. И на самом деле теперь, когда Шрила Рупа Госвами, он почувствовал вкус этой любви, это Браджа Бхакти, затем он отправился, чтобы распространять ее на самом деле через свои рукописи, через свои книги. It's not like the love of this world, everybody, he's writing. It's a different type of love. It's a selfless love. И он описывал любовь не подобную, проявленную в этом материальном мире, а бескорыстную любовь. Actually, there's a beautiful shloka in this regard. На самом деле в этой связи есть прекрасная How шлока Rupa Goswami gave us that nectar in his writing. о том, как Шрила Рупа Госвами поделился этим нектаром в своих писаниях. Sadyartam nama dehasya jalasnanam karom yaham. Shri rup bhak shunda nasinam svatmanapati sudyate. For purification of my body, I bathe regularly using water. However, for the complete purification of myself and my existence, I bathe in the nectar of the words of Sri Rupa Goswami. Для очищения своего физического тела я регулярно принимаю омовение, используя воду. Однако ради полного очищения себя и своего существования я омываюсь в нектаре слов Шрилы Рупы Госвами. You can repeat. Можете повторить. First in English, then in Russian. Сначала на английском, затем на русском. For purification of my physical body, Для очищения своего физического тела I bathe regularly using water. я регулярно принимаю омовение, используя воду. However, for the complete purification of myself and my existence, Однако ради полного очищения себя и своего существования I bathe in the nectar of the words of Sri Rupa Goswami. я омываюсь в нектаре слов Шри Рупы Госвами. I thought we had more Russian devotees here. Я думаю, что у нас больше русских преданных So собралось. at one point, Rupa Goswami thought, in order to completely fulfill this inner desire of Lord Chaitanya's heart, I have to experience and inundate the world with Bhaja Bhakti. I'll write a drama because most people have a hard time reading a lot of philosophy, but a drama, it's easier to read a drama. So he thought,
I'll write a drama to introduce what is Braj Bhakti. И Рупа Госвами, он подумал о том, что для того, чтобы выполнить это сокровенное желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху, ему нужно наводнить весь мир в Раджа Бхакти. И он подумал, что тогда я напишу драму или как пьесу. Потому что книги, кому-то тяжело, может быть, читать, но смотреть представления всем нравится. Like sometimes if you talk philosophy too long, people fall asleep, but if you tell a story, and the moral of the story is there, then you can stay awake. Порой, если вы рассказываете о философии, то люди, они просто сидят и засыпают. Но если им рассказывать какую-то историю, и мораль этой истории, то тогда они слушают To внимательно. explain these sentiments of love, he said, I'll just write a drama, a theater. Чтобы выразить эти сентименты любви, он решил проявить эту театральную Of постановку course, пьесы. it's no ordinary drama. Конечно, она не являлась обычной, обыденной. And he said, in this drama, I will explain the beautiful pastimes when Radha and Krishna meet in Vrindavan. И он сказал, что в этой постановке я покажу сокровенные, прекрасные лилы Рады и Кришны и того, как они встречаются в Вриндаване. Remember, I'm always telling you, the gopis, that their whole purpose of life is to bring Radha and Krishna together, because by social norms, they're always separated. So let's work to bring them together. Помните, как я вам рассказывала всегда о том, что жизнь и суть жизни гопи заключается в том, чтобы всегда воссоединять, приводить вместе, объединять Раду и Кришну, потому что различные обстоятельства их постоянно разлучают, поэтому они всегда пытаются объединить их. But then he said, I'll also write about the pastimes when Radha and Krishna are separated. И тогда Рупа Госвами сказал, что я также опишу лилу разлуки Рады и Кришны. Such as when Krishna leaves Vrindavan to go to Mathura and Dwarka. Подобно той, когда Кришна уходит, покидая Вриндаван, отходит в Мадхуру или Двараку. So this was Rupa Goswami's intention. И таковы были намерения Шрилы Рупы Started Госвами. writing this book. И он начал писать Radha and книгу. Krishna meeting in Vrindavan, Radha and Krishna being separated by going to Mathura and Dwarka. There's two general themes that we... Встречу Рады Кришны во Вриндаване и также разлуку, когда Кришна отправляется в Мадхуру или в Двараку. So he's in the middle of writing this book and he decides to go to Jagannath Puri to see Lord Chaitanya. И по ходу того, как он составлял эту книгу, он решил отправиться в Пури, чтобы встретиться с Махапрабху. And on the way he stopped at a village called Satyabhamapura. И по ходу он остановился в деревне, которая называется Сатьябхамапура. It was interesting because that night he went to sleep and Satyabhama, who's Krishna's chief queen in Dwarka, she appeared to him in a dream, or you could say a vision. И интересно, произошло так, что когда он остановился в этой деревне и лег отдыхать ночью, то во сне к нему пришла Сатибхама, как вы знаете, она является одной из главных цариц. И это было видение. Satyabhama appeared to Rupa Goswami in the dream. Сатибхама во сне явилась Шриле Рупе Госвами. She said, Rupa, please don't write one book with these two themes that you've chosen. И она сказала: Рупа, пожалуйста, не включай в этой одной книге описание этих двух тем, которые ты выбрал. Write two books. Лучше напиши две книги. One book about, meeting and one book about separation, because don't do them together. Одну книгу о встрече, другую книгу о разлуке. Не нужно их вместе объединять. Rupa Goswami woke up. Right? But I'm planning to write a general book about, meeting Krishna. And Satyabhama told me, no, make two books. Рупа Госвами проснулся с мыслями, что вот я хотел написать такую книгу, а Сатибхама пришла ко мне и сказала написать две. Should I do that? И он думал, стоит ли это Lord сделать? Chaitanya has instructed me to write books on the science of Krishna consciousness. Here's the complete science. Sambhog, Vipralamba, meeting, separation, meetings. И вот Шри Чайтанья Махапрабху дал мне наставление написать о этих отношениях. И вот Самбог, Випраламба, встреча и разлука, вся эта наука там описана. So when he got to Jagannath Puri, of course he met Lord Chaitanya and he shared with him the dream he had of Satyabhama giving this advice. И когда Шрила Рупа Госвами он встретился с Шри Чайтаньей Махапрабху в Пури, конечно же, он поделился с ним этим видением, сном, которым к нему явилась Сатибхама и то, что она ему сказала. And Mahaprabhu confirmed that was the right thing to do. И Махапрабху подтвердил, что это действительно являлось верным решением. He didn't put it so simply like that. Но он не так просто это выразил. He said to Rupa Goswami, Krishna no yadu shambhuto yapurnasto yata para vrindavanam parichaja sakachja naiva gachati. The Krishna known as Yadu Kumar is Vasudev Krishna.
Он сказал, что Кришна известен по именем Яду Кумар, это Васудева Кришна. He is different from the Krishna who is the son of Nanda Maharaj. Он отличен от Кришны, сына Махараджи Нанда. Yadu Kumar Krishna manifests his pastimes in the cities of Mathura and Dwarka, but Krishna, the son of Maharaj, never at any time leaves Vrindavan. Яду Кумар являет свои игры в городах Мадхури и Двараки, тогда как сын Махараджи Нанды никогда не покидает Вриндавана. That's Chaitanya Charitamrita Antilila 167. Как это Читание Чаритамрита Антилила 1.67. So to make it simple, to put in very simple words, И простыми словами Mahaprabhu said to Rupa Goswami, don't take Krishna out of Vrindavan. Махапрабху сказал Рупа Госвами, не нужно уводить Кришну из Вриндавана. Don't write about Krishna's leaving Vrindavan and going to Dwarka in one book. It's too painful. Не описывай в одной книге о том, как Кришна покидает Вриндаван и отправляется в Двараку. Это очень болезненно. He agreed with Satyabhama. It's too painful. So if necessary, do these pastimes in separate books. Because most Gaudiyas don't want to hear about Krishna leaving Vrindavan. И поэтому он согласился с Сатибхамой и сказал, что действительно, если нужно, то напиши тогда это в 2 томах, 2 книгах, потому что никто из преданных не хочет слышать о том, как Кришна покидает Вриндаван. It's very painful that the Lord of my life is leaving. Потому что это очень болезненно, когда Господь в моей жизни покидает, уходит. So 2 different books. Поэтому 2 разные книги. Just like Kavi Karnapura, he's a great devotee of Lord Chaitanya. He wrote Ananda Vrindavan Champu. Подобно Кави Карнапуру, который является великим преданным Господа Чайтаньи, он написал Ананда Вриндавана Чампу. And I was thinking about it because I've, in my studies, I've gone through Ananda Vrindavan Champu, and I realized that Kavi Karnapura, he described the pastimes of Krishna from his birth up to Rasa Leela and some of the Lord's divine swing pastimes, but he stopped there. This amazing book, he stops there. He doesn't go any further than that. He doesn't describe when Krishna leaves Vrindavan to go to Mathura. He just, no, not going to talk about that. И изучая различные писания, в частности Ананда Вриндаван Чампу, я столкнулся с тем, что он дает там описание различных игр Кришны с самого его рождения вплоть до раса Лилы и того, как они качались на качелях всех этих лир, но он не дает описания того, как Кришна уходит из Вриндавана, он останавливается на этом моменте. In fact, one acharya commenting on that, На самом деле, один из ачарьев дал комментарий на это. he said that Kavi Karnapura was thinking, my mistress Radhika cannot tolerate the separation, so I will not write about it. Делясь мыслями, которые посещали Кави Карнапура о том, что моя госпожа Радhika не может терпеть эту разлуку, поэтому не буду писать об этом. His Ishtadev Radha, so Radharani, she cannot tolerate the separation, so I'm not going to write about it. I'm stopping right here. Nanda Vrindavan, that's it. No more Krishna, about Krishna going to Mathura, Dwarka. Поэтому Кави Карнапуром, чьим Иштадевом является Шримати Радарани, он решил, что если моя госпожа, она не хочет, если это причиняет такую боль, то все, я больше не буду писать о Кришне, который уходит в Мадхуру и Двараку. So on the advice of Lord Chaitanya, Rupa Goswami, that drama became 2 parts. И по совету Господа Чайтаньи Рупа Госвами разделил эту пьесу на 2 части. The first part is called Vidagda Madhava, describing Krishna's pastimes in Vrindavan, and the second part, or rather the second book, is Lalita Madhava, where Krishna goes to Dwarka. И первая это Видагха Мадава, в которой описываются различные игры Кришны во Вриндаване, а вторая это Лалита Мадава, в которой описывается отправление Кришны в Двараку. End of story. Конец истории. No. Нет. Actually, for our and the world's deeper understanding, Rupa Goswami didn't just write one book about meeting. He also wrote Lalita Madhava about separation, because ultimately separation from Krishna is higher than meeting him. И на самом деле для нашего более глубокого понимания Шрила Рупа Госвами он написал не только одну книгу о встрече с Кришной, но также написал книгу о разлуке с Кришной, ведь в разлуке наша любовь, она еще больше возрастает. No, I don't want to hear about Krishna's leaving Vrindavan and going to Mathura and Dwarka and all the queens there crying and so forth. I just want to hear about Krishna and Vrindavan. But actually, being separated from Krishna brings on deeper sentiments of love than being with Krishna. This is quite esoteric, but it's the whole truth and nothing but the truth. И кто-то So может... help me God.
И кто-то может сказать, что «ну я не хочу слушать о том, как Кришна отправляется в Двараку или Мадхуру и о тех царицах. Я хочу слушать лишь о Кришне в Вриндаване». Но на самом деле эта разлука, она еще больше на трансцендентном уровне, эзотерическом уровне развивает нашу любовь. И это истина, правда и ничто, кроме правды. Hearing about Krishna crying in separation from the Brajabasis in Dwarka, and hearing about the Brajabasis crying for Krishna being in Dwarka, that's also necessary to learn and hear about. So therefore we're very grateful he gave us Lalita Madhava. И на самом деле нам очень важно слушать и учиться тому, что описано в Лалита Мадхаве. Мы очень благодарны, потому что мы слушаем там о том, как Кришна плачет в разлуке о жителях Вриндавана, и как жители Вриндавана плачут в разлуке о Кришне. Really, for so many lifetimes I'm trying to be connected with Krishna, then it's going to go away. Неужели я столько жизней потратила на то, чтобы снова соединиться с Кришной, и он вот возьмет, так и уйдет? Yeah, it's part of the plan. Ну да, это часть плана. That's what happens because in absence from someone, your love just increases more and more. And Krishna consciousness is all about love. Это то, что происходит, ведь в So get разлуке, ready. в разлуке наша любовь еще больше Krishna! увеличивается, поэтому Bye-bye. будьте готовы. Кришна придет, а потом пока. Actually, Rupa Goswami writes in another book he wrote, Ujjvala Nilamani. На самом деле в другой книге Уджвала Ниламани Рупа Госвами пишет: Navida vipralamba sambhog pushti mashanute. Without the mood of separation, the mood of meeting will not be nourished and come to higher stages. Он описывает, что без умонастроения разлуки, умонастроения встречи не будет взращено до самого высокой уровня стадии. Like you leave to go on vacation and you come back home, I missed you so much. Подобно тому, как в отпуск That's the separation. I missed you. I love you more than I ever loved you before. Подобно тому, как кто-то из членов семьи, они уезжают в отпуск, а потом, возвращаясь, обращаются к родным словами: «О, я так по тебе соскучился, я так тебя люблю, еще больше скучал». So not just meeting, some separation, then meeting becomes even sweeter. И не This так, is the science of love, the science of nectar devotion. Bhakti, rasa, mita, sindhu. It all makes sense. И на самом деле не просто лишь встречи. Немножко разлуки нужно для того, чтобы встреча была еще более сладкой. И такова наука Бхакти Расамрита Синдху, наука преданности. One acharya has written, the pastimes of separation are very important because they play the role of nourishing the sweetness of meeting. Один из ачарьев написал о том, что игра вот этого настроения разлуки, оно очень важно, потому что оно играет роль взращивания сладости встречи. Now, I know it's getting quite deeper, so try to hold on. Ладно, мы погружаемся все глубже и глубже, поэтому держитесь. Vishwanath Chakravarti Thakur, he even goes a step further in helping us to understand this. И Вишванат Чакраварти Такур делает еще один шаг в помощи понимания нашего. He wrote a commentary on Rupa Goswami's Ujjvala Nilamani. Он на самом деле написал комментарий на Уджвала Ниламани Рупа And there he Госвами. quotes Krishna. И там он цитирует Кришну. Krishna himself prefers separation. Кришна сам предпочитает разлуку. Do you want to know what Krishna said one time? Хотите узнать, что Кришна однажды сказал? I can't read the Sanskrit, it's too complex, but here's what Krishna said. Я не зачитаю вам санскрит, уж слишком он трудный и сложный This is произношение. Krishna. Но вот что Кришна сказал. If I had to choose between union and separation, I would prefer separation from my beloved, because in union I see her only in one place, whereas in separation my entire universe is filled with her. Кришна So говорит им, beautiful. что если бы мне пришлось выбирать между встречей и разлукой, я бы предпочел разлуку с любимой, потому что, встречаясь с ней, я вижу ее только в одном месте, тогда как в разлуке вся моя вселенная наполнена ею. What does poor Radha think about that? Ну что же бедная Радхарани об этом Krishna думает? prefers separation, Кришна предпочитает разлуку. again because the meeting becomes more sweeter. Опять же, потому что встреча становится более сладкой. But what about poor Radha? What does she feel about separation? Ну что же насчет бедной Радхарани? Что же она чувствует о разлуке? Well, we heard from Vishwanath Chakravarti Thakur and Ujjvala Leelamani, but to understand Radharani's feelings about separation, Rupa Goswami quotes Radharani in verse 240 of his Padyavali. Thank God, thank Krishna, thank Rupa. И мы узнали о том, что думает Кришна на этот счет в описанном Уджвала Ниламани, но также Рупа Госвами, он делится тем, что же думает Шримати Радхарани в Падьявале. Спасибо Кришне за это, спасибо Шримати Радхарани, спасибо Рупа Госвами.
Who would like to hear about what Radha thinks about separation? Кто хочет узнать то, какого мнения Радарани о разлуке в 240 стихе по дьяволе? She, according to Rupa Goswami in Padavali, she says, separation from Krishna is better than meeting him. When I meet him, there's only one Krishna. But when I'm separated from him, the three worlds become filled with Krishna. Рупа Госвами описывает, что Радха говорит, что разлука с Кришной лучше, чем встреча с ним. Когда я встречаюсь с ним, Кришна только один, но когда я отделяюсь от него, три мира наполняются Кришной. So these are deeper things. Это более глубокие моменты. But we've come to know about them by the grace of Rupa Goswami. We know what lies ahead. Но по милости Рупы Госвами мы узнали о них, и мы знаем, что ждет нас впереди. All by the grace of Rupa Goswami. Все по милости Рупы Госвами. So therefore, Vishwanath Chakravarti Thakur has written in his Madhurya Kondambini 1-2, he glorifies Rupa Goswami for this great gift of understanding the deeper sentiments of transcendental love. И поэтому Шри Вишванат Чакраварти Такуру написывает Мадхурья Кадамбини 1 и 2, выражая благодарность Рупа Госвами за то, что он дал нам более сокровенное и глубокое понимание этой Випраламбхи Бхавы. Bhakti purvai shri shatam tu rasam pasyad yad atadhi tam nomi satatam rupa nama priya janam harer. In previous ages, many great souls took shelter of Bhakti Devi. In this age, however, by the grace of Krishna's dear associate, Sri Rupa Goswami, we have been given the wisdom to realize her in the form of rasa. Therefore, I constantly pay my obeisances to Sri Rupa Goswami. Such beautiful glorification of Rupa Goswami. В предыдущие века многие великие души нашли прибежище у Бхакти Деви, однако в этот век, по милости дорогого спутника Кришны Шрилы Рупы Госвами, нам дана мудрость осознавать его формы расы, поэтому я предлагаю ему свои поклоны, постоянно кланяюсь. Такое прекрасное описание, прославление. Now, what's really amazing is this is so deep and esoteric, you're having a hard time following. Так интересно, что это так глубоко, эзотерично, и поэтому так трудно этому следовать. But this is the science. This is the real science of love, and we should study it. Но такова наука, такова истинная наука любви, и мы должны изучать ее. What's amazing is that Lord Chaitanya brought this deeper understanding of transcendental love to the people of Kali Yuga. Что удивительно, это то, что Господь Чайтанья эту возвышенную трансцендентную любовь и науку о ней дал людям Кали-юги. The Vraha Purana says, Kalo Sudra Sambhavan. Most people are Sudras or less in Kali Yuga. This is meant for Brahminical people who live in the mode of goodness, can absorb, understand, and act on this knowledge. Варах Пурана говорит, что люди Кали-юги, они шудры еще более низкого сословия, а все это знание, оно предоставлено и предназначено для браманов и тех, кто сможет по достоинству это понять и оценить. Actually, when Rupa Goswami first met Lord Chaitanya, he got a hint of what he was coming to this world to do, and he said that famous verse. Namo Mahabhadanaya Krishna Prem Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guru Tushrena Maha. You're the most merciful incarnation. You're giving the topmost understanding of love of God to the people of New York, London, Sydney, who are just into disco dancing and taking drugs. I'm paraphrasing. You're giving this to people in Kali Yuga. Like, what's going on here? На самом деле, когда Рупа Госвами, он только соприкоснулся с этим сокровенным желанием сердца Господа Чайтаньи, он произнес эту молитву, прославляющую Господа Чайтаньи, как самую милостивую реинкарнацию, которая освобождает людей этого мира. И он говорит, что ты даешь это тем, кто в Лондоне, Сиднее, повсюду, они лишь по клубам ходят и выпивают, но ты дал им эту милость. How is it possible that people of Kali Yuga could give up sinful activity and vibrate whenever they have a chance, the holy names of God, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. What's an example? Look in the mirror. И что же за пример того, что люди, сам Рупа Госвами, он удивлялся тому, как же люди, падшие, такого склонна ума, они готовы, как они смогут все это оставить и полностью отдаться вибрации воспевания святого имени. Хотите увидеть пример этого? Посмотрите в зеркало. It's a miracle giving Braj Bhakti to the people of Kali Yuga. Это чудо дать Враджа Бхакти людям Кали-юги. People say, oh, I'd like to see a miracle. Люди говорят, хочу увидеть чудо. Look in the mirror. Посмотри в зеркало. You're the miracle.
Ты это и есть чудо. You're the proof of the unfathomable mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ты подтверждение безграничной милости Шри Чайтаньи Махапрабху. And we're beginning to understand what is Braj Bhakti. И мы начинаем понимать, что такое браджа бхакти, It's all about you, it's not about me. что это все о тебе, а не обо мне. Krishna, 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 Krishna. Not I, me, mine. I'm Krishna, 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 Krishna. Не я, мне, мое, а Кришна, Кришна, Кришна. Prabhupada said the gopis never ask Krishna for anything. Прабхупада говорит, что гопи никогда Кришну ни о чем не просят, Just service. So, только служат ему. so before we conclude, I'd just like to discuss a little bit about when Rupa Goswami first realized this inner heart of Chaitanya Mahaprabhu. И прежде чем мы завершим, я хотел бы немножко рассказать и поделиться тем моментом, когда Рупа Госвами впервые осознал это сокровенное желание Махапрабху. When did he discover this strong desire to understand Radharani's love? When did he first discover Mahaprabhu's strong desire to give the world this understanding of Braj Bhakti? Like, when did that happen? This is a real history lesson. Когда же произошел этот момент, когда Чайтанья Махапрабху захотел почувствовать и узнать об этой любви Шримати Радхарани, которую он испытывает? Когда же он захотел познать эту Браджа Бхакти? Вот это настоящий урок истории. Well, it was when Rupa Goswami was with Lord Chaitanya and Jagannath Puri, and they were at Ratha Yatra. На самом деле это было в то время, когда Рупа Госвами встретился с Господом Чайтаньей в Джаганнатхапури в рамках фестиваля Радха-ятры. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Ratha Yatra. Mahaprabhu's dancing in front of the cart. Тогда такая великолепная Радха-ятра, и Махапрабху танцует перед колесницей Джаганнатхи. Rupa Goswami's nearby. Wow. Рупа Госвами рядом находится и в This восторге. incarnation. Wow. Это инкарнация Господа, вау! And suddenly, Lord Chaitanya uttered a verse from a book of mundane poetry called Sahitya Dharpana. И внезапно... Don't read that book. Sahitya Dharpana. I'm not saying to read it. It's mundane poetry. Infrastructure, romance, everything's there. И внезапно Господь Чайтанья процитировал... Like you say to a girl, I love you. I love you too. И внезапно Господь Чайтанья процитировал стих из Сахитья Дарпаны. Пожалуйста, не читайте, это обычное моралистическое писание, издание, подобно тому, как юноша и девушка говорят, я тебя люблю, я тебя тоже люблю. То есть это не нужно читать. Но вот такую повседневную, скажем так, мирскую поэзию он процитировал Махапрабху. So what was that? Mahaprabhu quoting this mundane poetry about love? И что же эту обыденную повседневную поэзию про Махапрабху цитирует Actually, о I'll read любви? you the poetry. На самом деле, я даже вам зачитаю этот стих. That very personality who stole away my heart during my youth is now again my master. Та самая личность, которая украла мое сердце в юности, теперь снова стала моим These are the повелителем. same moonlit nights of the month of Chaitra. Те же самые лунные ночи месяца Чайтра. The same fragrance of the multi flowers is there, my dear one. Тот же аромат цветов Малати. And the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. И тот же сладкий ветерок дует из леса Кадамбы. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet my mind is not happy here. В наших интимных отношениях я являюсь той же самой возлюбленной, но мой ум все еще несчастлив. I am eager to go back to that place on the bank of the Reva, under the Vetasi tree. That is my desire. Мне не терпится вернуться в то место на берегу Ревы, под деревом Витаси. Таково мое желание. Some girls thinking like this. Знаете, некоторые девушки, они могут так витать в облаках. So, at that time when Mahaprabhu was uttering that verse of, mundane poetry, all the devotees going like, hello? И, знаете, Mahaprabhu, what? Знаете, в этот момент, когда Махапрабху он цитировал эту обыденную поэзию, все преданные, собравшись там, такие, Махапрабху, с вами что It's like происходит? if Prahlad, instead of leading kirtan, he starts singing some hip-hop song or some punk song or some rap or something, Знаете, Like, Prahlad, what are you doing? представьте, подобно тому, как во время замечательного киртана Шри Прахлада Прабху, он внезапно начинает рэпчик или что-то роковое, или панковое, или попсу какую-то. So напевать, Mahaprabhu is и такие, singing, quoting some song from a book about a girl loving her boyfriend. И тут Махапрабху начинает цитировать стих, который описывает чувства девушки по отношению к своему But парню. Rupa Goswami, knowing the heart of Chaitanya Mahaprabhu, Но Рупа Госвами, зная сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, most likely because he's Rupa Manjari in the spiritual world serving Radharani and Krishna, but
aside from that, Скорее всего, потому что он является Рупой Госвами, Рупой Манджари, который, собственно, служит Рада Кришне he в could духовном мире, но understand помимо этого. really what Mahaprabhu was trying to express. Ну, не будем это учитывать. Он действительно может и знает, понимает, So что he испытывает He Махапрабху внутри. rephrased that poem in its spiritual way. Поэтому он перефразировал этот стих в более поэтическом, And he духовном put it in a манере. place that Lord Chaitanya would find it. И он поместил это в том месте, где Махапрабху смог бы его найти. And then Lord Chaitanya would know, you know my inner heart, you are Mano Bishnam, and you're capable of revealing my heart to the world. И тогда Махапрабху, найдя бы этот стих, он понял и смог понять, что Рупа Госвами действительно знает Манобиштам, желание, сокровенное желание моего Is сердца. that wonderful? Не замечательно ли это? So would you like to hear how Rupa Goswami rephrased it? Хотели бы вы услышать то, как Рупа Госвами You know, took перефразировал этот something стих? mundane and made it transcendental. Из обыденного в трансцендентное Took the rap превратив. song and made it Hare Krishna. Из речитатива, рэпа в Хари Кришна. Here it is. Вот таково оно звучит. My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I am the same Radharani, and now we are meeting together. It is very pleasant, but still I would like to go to the bank of Jamuna, beneath the trees of the forest. There, I wish to hear the vibration of a sweet flute playing the fifth note within that forest of Vrindavan. Rupa Goswami Prabhupada Ki. Мой дорогой друг, теперь я встретил моего очень старого и дорогого друга Кришну на этом поле Курукшетры. Я та же самая Радарани, и теперь мы встречаемся вместе. Это очень приятно, но все же мне хотелось бы пойти на берег Ямуны под кровом деревьев. Я хочу услышать вибрацию его сладкой флейты, играющей пятую ноту в лесу Вриндавана. Is it a monkey? Проделки обезьян. Давайте похлопаем ей, и она убежит. No, he wants to hear the kata. Да, обезьяна что же хочет катху послушать? So in that verse, Rupa Goswami has explained Lord Chaitanya's inner meaning and thus revealed to the world the importance of, let us say, Parakiya rasa, the transcendental mood of paramour love between Krishna and the gopis. That's the confidential secret. В этом стихе Шрила Рупа Госвами объяснил внутренний смысл настроения Господа Чайтаньи, таким образом он открыл миру важность, скажем так, паракии, расы, трансцендентное настроение, любовные отношения между Господом Кришной и гопи, и это очень сокровенное. Parakiya rasa, the unwed love of the gopis, but that's for another day. Паракия раса, сокровенное отношение между гопи, но это в другой день. So who would know the heart of Mahaprabhu if it was not for Rupa Goswami? И кто бы мог познать сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, если бы это не сделал Рупа Госвами? We're so indebted to him. Мы так обязаны ему. So I'd like to conclude today with a great devotee. His name was Sri Madhavadas. He was, I think, contemporary with Rupa Goswami. И я хотел бы сегодня завершить, цитируя Шри Мадхавадасу, он примерно был знаком с Рупа In the Госвами. Vrindavan Research Institute, I found a book by Madhavadas, and I was surprised that when it was translated for me, it was a poem that he wrote to Rupa Goswami, and I copied that. I thought, when am I going to get a chance to read this poem? Here we are at Govindaji, the deity of Rupa Goswami, and I get the opportunity to read this poem to all of you by this great devotee. И когда я в Вриндаванском институте столкнулся с этим, я подумал, увидел, что на самом деле это письмо, этот стих, который был адресован также Шриле Рупа Госвами, получается, они были современниками. И я думал, когда же я смогу зачитать этот стих, получить, и смотрите, где мы находимся. Мы сейчас находимся в Джайпуре, у Говиндаджи, и сможем его сейчас To my зачитать. knowledge, no Westerners have ever heard this poem. И насколько я знаю, никто из западных людей еще не слышал этот стих. It's just a present for all of you today. Это специально для всех присутствующих вас здесь. You ready? Готовы? Had Srila Rupa Goswami not appeared in this age of Kali, who would have opened the doors to the great treasure house of Braj Prema? Если бы Шрила Рупа Госвами не появился в эпоху Кали, кто бы открыл двери великой сокровищницы Браджа Премы? Who but Srila Rupa Goswami could have extracted the essence of the scriptures in the same way that a swan separates water from milk? Who could have abandoned everything to perform bhajan in Vrindavan? Who could have written such scriptures?
Кто, кроме Шрилы Рупы Госвами, мог бы извлечь суть Писаний так же, как лебедь отделяет воду от молока? Кто мог отказаться от всего, чтобы совершать баджан во Вриндаване? Кто мог бы написать такие Писания? He was the honeybee amidst the varieties of yellow blossoming flowers of the forest and lotuses that enchanted the mind. Who could have perceived, without that honeybee, the art of drinking the ambrosia present yet secret within those flowers? Он был этим шмелем, медоносной пчелой среди множества желтых цветущих лесных цветов и лотосов, очаровывающих ум. Кто бы мог без этого шмеля постичь искусство питья амброзии, присутствующей, но спрятанной в этих цветах? Who could have understood the glories of Mathura and Vrindavan? Who could have fathomed the intricacies of Braja? Who could have understood the rati between Sri Radha and Sri Madhava? Who could have known about that love? Кто мог бы понять величие Мадхуры и Вриндавана? Кто мог бы постичь тонкости Враджа? Кто мог бы понять рати между Ширадхой и Шимадовой? Кто мог бы знать эту любовь? By the mercy of his lotus feet, all souls may sing and inspire others to sing about the glories of the love of Shri Shri Radha Madhava, thereby attaining true joy. O Shri Rupa Goswami, having surrendered at your lotus feet, may this Madhava Das be able to comprehend your unlimited glories. По милости его лотосных стоп все души могут петь и вдохновлять других петь о славе любви Шри Шри Рады Мадавы, тем самым достигая истинной радости. О Шрила Рупа Госвами, предавшись твоим лотосным стопам, пусть этот Мадава Дас сможет постичь твое безграничное величие. Okay, by popular demand, Ладно, по указанию толпы, по желанию большинства, it's just pure nectar. это чистый нектар. It's called Yankali Rupa Shirya Dharata. Он называется Ян Кали Рупа Шарира Надхарата. Had Srila Rupa Goswami not appeared in this age of Kali, who would have opened the doors to the great treasure house of Braj Prema? Если бы Шрила Рупа Госвами не появился в эпоху Кали, кто бы открыл двери великой сокровищницы Враджа Премы? Who but Srila Rupa Goswami could have extracted the essence of the scriptures in the same way that a swan separates water from milk? Who could have abandoned everything to perform bhajan in Vrindavan? Who could have written such scriptures? Кто, кроме Шрилы Рупы Госвами, мог бы извлечь суть Писаний так же, как лебедь отделяет воду от молока? Кто мог отказаться от всего, чтобы совершать баджану в Вриндаване? Кто мог бы написать такие Писания? He was the honeybee amidst the varieties of yellow blossoming flowers of the forest and lotuses that enchanted the mind. Who could have perceived, without that honeybee, the art of drinking the ambrosia present, yet secret, within those flowers? Он был медоносной пчелой среди множества желтых цветущих лесных цветов и лотосов, очаровывающих ум. Кто мог бы без этой медоносной пчелы постичь искусство питания из питья амброзии, присутствующей, но спрятанной в этих цветах? Who could have understood the glories of Mathura and Vrindavan? Who could have fathomed the intricacies of Braja? Who could have understood the rati between Sri Radha and Sri Madhava? Who could have known about that love? Кто мог бы понять величие Мадхуры и Вриндавана? Кто мог бы постичь тонкости Враджа? Кто мог бы понять рати между Ширадхой и Шимадовой? Кто мог знать эту любовь? By the mercy of his lotus feet, all souls may sing and inspire others to sing about the glories of the love of Sri Sri Radha Madhava, thereby attaining true joy. O Sri Rupa Goswami, having surrendered at your lotus feet, may this Madhava Das be able to comprehend your unlimited glories. По милости его лотосных стоп все души могут петь и вдохновлять других петь о славе любви Ширады Мадавы, тем самым достигая истинной радости. О Шрила Рупа Госвами, предавшись твоим лотосным стопам, пусть этот Мадава Дас сможет постичь твое безграничное величие. Srila Rupa Goswami Prabhupada ki, our Srila Prabhupada ki, Shri Shri Radha Govinda Deva ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Bhakti Rasamrita Sindhu ki, back home, back to Godhead ki, Thai go Premanandi. Jai Jai Sri Radhe Sham, O Govinda.
There's this part too. So now, Prabhu, because we have the proper mood, established the proper mood, we'll have a kirtan with Badahari, and we'll go deeper and deeper and deeper into this wonderful message and the innermost heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И теперь, дорогие Прабhu, так как у нас есть правильное умонастроение, мы сможем все глубже и глубже погружаться в это послание и также в сердце Шри Чайтанья Махапрабху, воспевая в киртане, возглавляем Бадахари Прабху. I also wanted to mention we have in our midst one of Srila Prabhupada's original disciples, Srimati Devi Dasi. She's sitting there on the chair. Я также хотела отметить, упомянуть, что среди нас есть изначально ученица Шрилы Прабхупады, Шримати Деви Даси. She's one of my senior god sisters. Она является одной из моих старших духовных That сестер. says a lot when you're senior and you say someone's senior to you, but Знаете, это о многом говорит, когда старший говорит, что для него тут присутствует старший его. senior in many ways. She actually was here with Srila Prabhupada in his historic visit in 1972, 71. When Prabhupada came here in 71, she was with Srila Prabhupada and a few other Prabhupada disciples. И на самом деле это очень важный момент является, когда присутствуют такие старшие. На самом деле она является старшей по отношению для меня во многих отношениях, в частности, потому что она была в группе тех, кто сюда впервые в этот знаменитый приезд Шрилы Прабхупады в Джайпур была здесь в 1971 году. That's way before any of you were even born, maybe even 2 births ago. Who Это knows? задолго до рождения многих из вас, возможно, даже за несколько, за 2 ваших рождения. So please, everyone, during this kirtan and during our parikrama, please give her due respect and make her comfortable. Поэтому, пожалуйста, в рамках нашей парикрамы, во время перерыва или во время киртана, когда будет возможность, выразите, пожалуйста, ей почтение и сделайте так, чтобы ей было комфортно с All you нами. ladies can, it'd be a very nice service to take care of the senior Mataji. You take care of her and you hear from her realizations in Krishna consciousness. И для вас, Матаджи, это может быть замечательная возможность, замечательное служение, заботиться о ней, выполнять служение и слушать от нее о славе. One way to understand Prabhupada is to associate with and serve those who are near and dear to Srila Prabhupada. Ведь мы можем понять, постичь Шрилу Прабхупаду посредством общения и служения тем, кто имел возможность общения и служения Nice Прабхупаде. opportunity for ladies. Для девушек это замечательная возможность. Whatever she needs, you provide. В чем бы она ни нуждалась, давайте ей это организуем. And she'll be speaking tomorrow morning about that visit in 1971. И она завтра как раз будет рассказывать об этом, завтра утром об этом визите Прабхупады в 1971 году. I was scheduled to speak, but I thought, what can I say that can possibly compare to her sharing the history of Prabhupada in 1971 and her love for Srila Prabhupada. So I'm backing off. I'll be sitting with you in the audience. И на самом деле по расписанию я должен был завтрашнюю утреннюю катху проводить, но что я могу в сравнении с ней рассказать? И я решил, что лучше мы послушаем ее об этой истории посещения Шрилы Прабхупады в 1971 году, о ее любви к Шриле Прабхупаде, поэтому я решил отойти в сторонку и дать возможность ей рассказать. Я буду вместе с вами сидеть и слушать. Srimati Devi Dasi ki, Srila Prabhupada ki, Radha Govinda Devi ki. So now Kirtan, I mean, it just gets better, right? Kirtan with Badahari. Wow. А сейчас киртан, имею в виду, все лучше и лучше. Дальше у нас киртан Бадахари Прабху.
Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Rup Goswami Prandana Hai. Swami Prandana Hai, Swami Prandana Hai. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Govinda Jaya Jai, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jaya, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, 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 Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai, Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jai, Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya,
Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya 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 Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Ramana Hari Govinda Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai 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 Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Ramana Hari Govinda Jaya Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Jaya Jaya Gopal Jai Jai Govinda Jai
Jai Jai Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Radha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare. Below. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more below. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama, Rama Hare
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Again, bolo. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. One more, bolo. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare. One more. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare, Hare Rama Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare, Hare Krishna 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 Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda
Jai Jai Gopala Jai Jai Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Govinda Jai Jaya Gopala Jai Jai Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Govinda Jai Jai Gopala Jai Jaya 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 Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Radhe Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare
One more, everybody, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, louder, well, everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hello, everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. One more, everyone. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare. One more below. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Oh
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari. Go. Oh, Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Jai Gora